ಹೇಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕರಿತೀರಲ್ಲ ಸುಮನ್ ಸುಮನ್ ಅಂತೂ ಸುಮಾರು ಜನರಿಗೆ ಫೇಮಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ ಸರ್ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಬ್ರು ಅಂತ ಏನಂತ ಯಾರದು ಸುಮನ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಿಶ್ಚಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಂತ ಅಂತೆ ಹೌದಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದೇ ಸರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಕದ್ದು ಕದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಆಫೀಸರ್ ಆದಾಗ ಓಕೆ ಇದೇ ಸುಮನ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋಣ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನ ಓಕೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಹಾಕಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಅದೇ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಓಕೆ ಆರಾಮಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ Okay, okay. In our last class, we started with which topic? We are discussing modern Indian history, right? In a different style, not through academic style. We are discussing just for the sake of UPSC examination, right? You know what? Sometimes in academics there is only one view for every topic. Take 1857 revolt. If while discussing 1857 revolt, the nature and characteristics of the revolt, there is only one nature they will discuss. Here that is not the case, right? Sometimes the word revolution, something which has happened unexpectedly and that brought a tremendous change from the existing thing. Something which has happened in a immediate, like unexpected, something which has happened in an unexpected, unexpected, and which brought something tremendous change. That is what the definition of the revolution. UPSC sometimes it itself declared that 1857 revolution is a 1857 revolt is a revolution and justify the statement. This is 10-mark question. Sometimes the same UPSC it may ask question like it may ask like it may say like ask like question like 1857 revolt is not a revolution, justify my statement. The same UPSC before 1857 revolt is a revolution, justify my statement. Justify means you don't have any space to critical analyze that. No anta ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, you must justify. And same UPSC in some other time, it may ask like 1857 revolt is not a revolution and justify my statement. So, if you are just academic students, you are not able to answer this question because there is one way and one angle. So, being a UPSC aspirant, you must think in all possible ways while discussing every topic, right? Because we don't know, in future UPSC may ask any kind of questions. So, you should be ready for all kinds of questions, right? So, ಆ ಥರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದೇ ಥರ ಹೋಗೋಣ. So we are there in our last class we discussed which topic? We started with which topic? Centers of the revolt. So what are the different centers and leaders of the revolt? Of that centers, tell me. Mention in quick note in 30 seconds. Next. Suppression. Lord King Governor Chandra Bose started Chief Colonial Cabinet. Arrived Mr. Chandra Kumar Singh Amar Singh. Short date. Okay. In Bareilly, UP, Khan Bahadur Shah, defeated by the Colonel Nair. And short date. In Delhi. Don't look at your notes, just debate and discuss. How they suppress it? How they suppress it? Most of the time, where is Amrita? Okay. She started like yesterday while in our last class while discussing this one suppression of the revolt. She started answer like
most of the times they suppress it through force. I need that answer now. Most of the centers, Britishers suppressed the revolt through force only. Force means what? Using their armies, using their police. Capturing. Like that. And Next. shot at the leader of the. Like they shot at the leaders. When leaders gone, when king gone in inches, the game over. Next. Sometimes the princely states helps to suppress the revolt. Exactly. 80% of the. Exactly. 80% of the princes they are with the Britishers. This sort of. Sometimes they are successfully brought or dragged this zamindars, drag these princely states. It's Next. like India versus India. Like it's Ah, not that was- British. Yes. Badshah second also, he also got. Zamindars Yes. withdraw. He joined hands with the Britishers. Zamindars withdraw the support to the common public. Okay. Okay. Reason for failure of the revolt: internal and not external. Reason notice now. What are the reasons? Lack of unity. No common agenda, no common Agenda. intention, and no common aim, no common goal, nothing. That is the internal No factors. unity. No unity, lack of unity, lack of communication between the leaders, and there is no gathering of the masses, and it is highly segmented, not united, right? And segmented also because of their own interest, because of their own local interest, they fought, right? Next. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಅವರು Yes. ನೇಮ್ ಸೇಕ್ And yes, then there is no resources, there is resources scarcity that was we witnessed in this kinds of resources, and sepoys also, there is a discrimination within the armies. ಮತ್ತೆ Right, ಡಬ್ಬಾಯಿಕೆ these are- ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Yes, they in the name of revolt, in the name of revolution, they started to loot, and when that was started, they lost the support of the civilians. Till that time, civilians supported this and respected this army personnel, sepoys. But when they, in the name of the revolution, they started to loot. What kind of loot they did? Even they reached to the extent of indulging in some of the social evils like crime, rapes, some of the murders and all, right? In the name of revolution, they took it. Some of the time they took it personal, and they solved their personal problems in the name of revolution, right? Next. Scarcity of resources that was witnessed. Next. Lack of no coordination between the leaders. Leaders. They only fought Yes, together. yes. After that, what we discussed, a change in the attitude of the British, something. Attitude has changed. So what? Advantage to British. Okay. Change in the attitude of the British, that is what we discussed, right? Attitudinal change. So what are the attitudinal change? Good governance started, and East India Company Queen's was dissolved. proclamation Queen's and proclamation. their Next. own reasons they give many. Yes, yes. Internal. And within the government, again, something which has changed, like Governor General of India, he became a viceroy, and he remained as a Governor General while dealing with the British government, and he remained as a viceroy, or he converted to viceroy when he was dealing with the princely states. So this viceroy office or Secretary for the State of India, that was the new office which was installed in the Parliament of UK, and 15-member council that was formed as a subordinate for the Secretary for the State of India, and he used to get salary from the Indian pool. That was the thing. Next. They won't capture any new regions. So Yes, we will not extend our territory. This is a promise which was given by Queen to Indian princely states, right? And no Zamindars. interference in religion. So when this was the statement from the Queen, there are two kinds of effect which we can see in Indian society. The princes and Zamindars, they are very happy, but the social reformers, they got hurted. What is the reason? Socialism solve ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು Because religious yes. matter interference ಮಾಡಿದ್ರು. Yes, no interference, that was hurted. Next. Yes, how many of you went through that 1858 Act yesterday? I told you to went through 1858 Act, right? Just go through that. In the last class, I insisted you to just go through that 1858 Act. So you just, did I
No? Okay, no worry. Next, Decision if making. that was the case, it would be much more easier for you to discuss. Next. Decision making cover ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Yes, that because of that Indian Council Act started from 1861, right? Indian Council Act 1, 2, 3, and in each Council Act, the number of Indian members within the council got increased, and that is not the entry for the executive council, that is the entry for the legislative council. Next. Support ಮಾಡ್ತಾರೆ 1857 ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ Yes, that was the thing. Before, they thought Muslims are their prime enemies and they are in a side with the Hindus. But after 1857, because in 1857 war, the British faced threats from the Hindu middle class Hindus. So, even they started to consider Hindus as their prime enemies instead of the Muslims. So they started to praise the Muslims from that. Because of that, Jinnah got much more benefit from freedom struggle. Otherwise, if this is not the agenda of the Britishers, he was not even respected within the freedom struggles community. Next, freedom fighters community. Next, changing policy. changing policy. So, what kind of policy? Before, they started to rule divide and rule. They even before also they started that. Here, they strategically and diplomatically they went through after this 1858. And even they divided their armies on the basis of the community, on the basis of the religion, on the basis of the even region, right? So this divide and rule within the army also started. What is the motive behind this or idea behind this? They are very aware of that. If we let them to unite together, there may be another chance of violation or another chance of revolt, right? Next. Higher post ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. Yes, within administration as well as within army, they capped up, they barred them from Indians from the higher posts. Already they are banned until the post of the Jatadas in the army, they let Indians to go, but after that is also dissolved. Next, went off. Next. Nature and characters of 1857, what we discussed it, right? No? Heading ಮಾತ್ರ. Okay. Take heading nature and character of 1857 road. So result Result discuss ಮಾಡಿದ್ವಾ? Okay. What are the result? That is what we discussed now, right? that Take heading like nature. Characters of 1857 revolt. Result. Revolt. Nature and characters. So, discuss. So, in the beginning of our class, I discussed what is revolution. So, define revolution. So, because Lord Canning discusses this as a revolution. According to Governor General Lord Canning, he was the Governor General when 1857 war or revolt was fought. The riot or revolt which was fought. At that time, Governor General was Lord Canning. And he defined this as a revolution. He concluded this act as a revolution. Even he agreed within the Parliament of the UK, and even in his legal things, he defined the entire act of the British government. He defined the entire India's freedom struggle, or entire Indian Freedom Fighters Act, which has happened on that year, as a revolution. So let us go through his own words. So what is revolution? Define revolution, yeah. Sudden. suddenly which the event happens which brings a tremendous change in the future. Sudden event, or you can say another word, Immediate. immediate, or another word, sudden, immediate, or in word, Unknown. unexpected. Okay. Another word is there. Okay, means the same. Plus, which brought tremendous role, or tremendous changes, big changes. This is the definition of the revolution. What is revolution? Sudden. Immediately or No, take one unexpected. unexpectedly. The Any. event happens and the tremendous. Because of that we call it as a French Revolution. Because of that we call it as a 1857 revolution, which has happened. Any kind of acts, any kind of riots, any kind of fights, which has happened in an unexpected mode. Again, this is a debate. I'll
discuss this. Is this really unexpected or not? See, again, there is two. Sometimes UPSC will never give you a space to write, say it is no, it is not unexpected, because it going to define like, see, ಹೇಗೆ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಇರಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ. 1857 revolt is a revolution, justify. If that was the question, 1857 revolt is a revolution, justify. You don't have any space to say No. no. It is not unexpected. You don't have any space to say it is not unexpected. If any aspirants, if you wrote like this is not unexpected, this is not unexpected. If he is trying to justify that kind of thing, that entire answer going to become wrong. Right? So before answering, you must know the meaning of some of the words. So before going to exam, you must have some or other points related to both the sides. Yes, it is unexpected. Yes, it is expected. Right? That is what your busy preparation. So define revolution. Any act, or any kind of revolt, or any kind of thing. If it was unexpected, and because of that act, some tremendous changes which has happened in that area, then we call it as a revolution. So 1857 revolt, is it a revolution or not? Yes also, no also. Very good. That is what I expected from you. This is yes also and it is no also, depending on different perspective. So let us go with the Lord Canning perspective. According to him, this is definitely revolution. That means what? He admitted that we don't know which is happening in future, or we don't know till the time of which was started, we are not aware of that. This is shameful actually. Being a Governor General, he admitted that this is unexpected. That means what? His spy was very weak. He being a Governor General, he admitted that this is a revolution. That means what? He lacked his Ministry of Home, and his espionage system is very weak. Yes sir, are you connecting my statement? Are you getting right? Right. Define revolution and all. And according to Lord Canning, this is a revolution. That means his espionage system was weak. That means he was waste fellow. Not yours, like other agenda item, there is something. So let us go through his own view. He told this is a revolution and justify that yes, this is a revolution. Sometimes UPSC may ask, this is a revolution, justify for 10 marker. Then how will justify this is a revolution? So ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಈಗ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಯಾವ್ದಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 10 ಮಾರ್ಕರ್. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ? ಸೊ ಡಿಫೈನ್. ಸೊ ಗಿವ್ ಮಿ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ 31st ಇರಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೀಪೋನ್ ಆಗಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಫುಲ್. Exactly. You hit it both the course and come to territory now. ನೀವು ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಈಗ ಅದನ್ನ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗಿ. 1858 Act was the change and it is preponed. They fixed date and it was preponed. That was the unexpected. So both the things is very clear. ಎರಡು ಸಬ್ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಬ್ಹೆಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಮ್. So tell me the next points in each subheadings. ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮೂವಿ. ನಾಟ್ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. 1915 ಇಂದ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ವೈ ಫ್ರಮ್ 1915? ಎನಿಬಡಿ? ಗಾಂಧಿ ಎಂಟ್ರಿ, ರೈಟ್? ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ದಿವಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ದಿವಸ್, the day we celebrate Pravasi Bharatiya Divas on the day in which Gandhi returned from South Africa. Second time. That is the last time he visited. He 2 times in his lifetime he went to
abroad for 2 times. One for the study of sake of the study, another time for the sake of his barristership, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ as a lawyer, as an advocate, not as a lawyer. And in India, he worked as a lawyer for some time, not as an advocate. What is the difference? I don't think I'm like someone. Oh, no. ಇಬ್ರು LLB ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. At that time there is no LLB, barrister ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. What is the difference between lawyer and advocate? In South Africa he acted as advocate, in India he acted as a lawyer. In initial few days he acted as advocate, but after he converted into lawyer, shifted his profession into lawyer, barrister. Advocate ಮತ್ತೆ lawyer ಗಿಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದೆ. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಲಾಯರ್ಸ್ ಯಾರು? ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸೋದು. ಈ ಏನೋ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಲಾಯರ್ ರೋಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರೊಂದು ಸೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟ್ ಎದುರುಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಫೀಸ್ ಹಾಕಿ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಗುಜರಾತ್ ಆಫೀಸ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಶಾಪ್ ಇತ್ತು ಅವರು. ಓಕೆ, ಆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಡೀಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿವರಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಜಡ್ಜ್ ಜೊತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ history. Yes, that was the change, revolution. So territory wise, like North Indiadavare ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಅಷ್ಟೊಂದು. That is what today I am going to discuss. Bengal, Bihar and Orissa. 1857 revolt means Bengal, Bihar and Orissa. There is no Madras, there is no Bombay. Even there is no Bengal, Punjab side. 1857 revolt means Bengal, Bihar and Orissa. See, again come back. Why it is a revolution? ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay. Okay, enough. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಬರೀರಿ. ಒಂದು 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ enough. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Write in your own words. Are you expecting me to some give some points? No, sir, what to write it or not? What to write? Start. Revolution. This is definitely an unexpected event, according to administrator's perspective, because being a governor general, he himself admitted that. And see, ನಿಮಗೆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೇಳಿ. Revolution is something which is unexpected as well as which brought some tremendous change in that statement only. This is art of answering. ಅದನ್ನ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು. Sit properly and hold your pen properly. Yeah. How to hold your pen? ದೂರ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಈಚೆ ಹತ್ರ ಹಿಡದಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಹತ್ರ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಹತ್ರ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಏನ್ ಬರೆದ್ರಿ? ಸರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಬರ್ಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾವು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. Right, unexpected and brought tremendous changes, right? And this 1857 revolt is also quite unexpected. Underline that, quite unexpected. It was quite intensive. And it shaped the foundation of the British administration in India. Because Governor General he himself admitted that. Which shaped the foundation of the British administration in India, sir, no? Yes, sir. Otherwise, what is the need of saying good governance? At least for the namesake. Right?
When this was the case, the result also quite significant, right? The then ruled East India Company, that itself was dissolved. That means the result is not something which is very simple. The result is quite significant only. Next point, right? However, see, these are turning words. Everywhere, however. ಟರ್ನಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹವೆವರ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್, ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ದಟ್, ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ. ಹವೆವರ್, ಎ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ observation. See, look at these words. A critical observation makes it clear that ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. It was not a revolution for the reasons like underline that. Now we are discussing it was not a revolution. It was not a revolution. For revolution this is enough. Okay. One more point. Enough. Because just ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? Explain ಅಂತ ಕೊಡಲ್ಲ. 1857 revolt is a revolution, critically analyze. So half of your answer should be like yes, it is a kind of revolution, and half of your answer should be like it is not a revolution. That is what critically analyze. Like critical. Explain is different. Both the ways. Summarize is different. Critical analyze. You must criticize the both the way. No. You must criticize the answer in both the way. Justify is whatever. Justify means one day. So ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. That is the answer writing technique. Justify, explain, critical. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್, ಜಸ್ಟಿಫೈ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಈ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಸಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1857 ವಾರ್ is a revolution. This is the question. ಈಚೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಇದೆ. The answer is different. Justify, the answer is completely different. Critical analysis, something different only. And adores, admit it, that is different. And indeed yes, the answer is different. Like that. ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ದೋಸ್ ಆರ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ಅದರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ವ, ಮೇನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಸೇರ್ತಿರಲ್ವ, ಮೇನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಸೇರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಸ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಬರ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದಿನ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಡಿಸ್ಕಷನ್. ನೀವು ಬರ್ದಾಗಿರೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ. ಅವಾಗ ಒಬ್ರು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಬರ್ದಿರೋದು ಸರಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆ ವರ್ಡಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡಿಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಸ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಡ್, ಈ ವರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ ತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ. ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ರೈಟ್? ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. Justify. Give me answer. Yeah. Everybody. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ. Okay. Okay. When Mangal Pandey revolt was happened, May 1857, right? March 1857. When March, some threat from the civilians which was experienced by the Britishers means there some or the other they know something is happening at the back of the door. Otherwise these two sipais, they'll not that much they'll not get that much confidence, right? So they know somewhat. There may be picture is not clear, but they are aware of something is happening at the back door. Yes or no? And maybe because of that was the reason, like they are trying to bring an extra set of army from the Burma. Why the date was preponed? Because they got a news that some extra army which is going to join this already existing British army in India.
So that may be a reason. So That, they that shows planned- what? Here That's it's the, showing they have planned. what? Like first ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೀಪೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Yes, yes. Already planned ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Yes, already they have planned. That what I'm asking. This is just something pre-planned, not in a sudden. Because of that, this is not a revolution. Hope everybody getting my. So tell me Big change ಇಲ್ಲಿ. and talk about this point. Talk about this point. That is what IAS. ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಬಿಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಆಯ್ತು. ಬಿಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Revolution. ಬಿಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬಿಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಬಿಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನ. ಹೇಳಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಹೋಯ್ತು ಬಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ. ಅದೇ ರೂಲರ್ಸ್ ಮೇ ಡಿಫರ್ಸ್. ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಸೇಮ್. That means what? Indians ಏನು ಫಾರಿನ್ ಇಲ್ಲ. There is no difference for the Indians. Both are foreigners only. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಮೊದಲು these governor general they are answerable to East India Company before. Now they are answerable to British Parliament. And what is the differences? Civilians experience no difference. Both are Britishers. See ಈ ತರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. Hope you are getting. So ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಅದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗಬಾರ್ದು. Before also same thing, then also same thing, right? And they opened the gate of council's entry kind of thing. But what is this council entry? That is not even a representation. They nominated, British nominated Indian representation. British nominated Indian representation, the 3 members. So when they nominated means who are close to this British government, they only nominate. No, they only get nomination within the legislative council. When they are very friend to the Britishers, they will not represent Indian causes. They will not represent Indian problems within the parliament. What they will represent? They will represent and they will support the British causes. That's it. So namesake they open the council, but again looting India. So this is not a change. Then if we got independence because of this war, then we can admit this as a revolution. British successfully suppressed all the centers, then how can you call it as a revolution? To call something as a revolution, there must be changes, right? So what are the changes you experience? Practically, no changes at all, right? Practically, instead of damaging more, there are no changes. Before just a company, now a very established government is ruling on us. Before we have namesake colony. Today, after 1857 war, we are real colony. So what is the change? No change. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಅದು ಎವಾಲ್ಯೂಯೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು. ಹೇಳಿ. ಅವ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ಗೂ ಇದೇ ರಿಯಲ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವೇ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೇ ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೀಗೆ. ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. If they started to acquire the more and more land, they are very well they know they unite together, and again there is a threat for their existence in India. Because of that, to stabilize their existence in India, they came to that kind of diplomacy. That is a diplomacy. That is not a result. That is not a change, right? They shifted their diplomacy because now we are directly come under Parliament of England. Before we are not direct under the Parliament of England, right? There is a East India Company before us, the third person. Here there is no third person. A filter na lift madidvi, direct connection, right? This is not a change. So right, in your words, nice. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮೊದಲು ಸಮೇತ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮದ್ರಿಂದಲೇ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಹ ನಮ್ಮದ್ರಿಂದ. Exactly. In future again that Indian pool that was disturbed, and that is the success of the moderates. That is different. But if you look at 1858 to 1860, 70 and all, even Secretary for the State of India
that is a office in the Parliament of England. He used to get salary from the Indian government, Indian economy, and that is the extra burden for this. And what is this what is the tax? Commercial tax. 1860. That was started in 1860, right? So what is that? That is the extra burden to compensate the revenue, compensate the revolt disturbances, right? So these are the things. How we can call it? This is a tremendous change and positive for the Indians. Practically no, nothing. If we got independence on 1857, then we can successfully consider this as a revolution. And that is not the case. Means how you will define this as a revolution? No. So justify. So write the points in your own words. Or again you expect me to dictate. Start, then I'll dictate. ನಿಮ್ದೊಂದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀರಿ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೀವು ಬರೀತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯು. ಯಾರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ನೀವೀಗ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಅಂತ. ಅಕಾಡೆಮಿಕಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 90, 95 ಅಥವಾ ನೀವು 35, 40 ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯು. ನೀವು ಮುಂದೆ ಕಲಿತಾ ಹಿಂದಿನ ಮರಿಬಾರ್ದು. ನಾವು 1857 ರಿವೋಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಸೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿ 1857 ರಿವೋಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದೆಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ದ 1857 ರಿವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, because I am going to conclude 1857 entire revolution or revolt using that zamindari revolution, zamindari revolt, using that peasant revolt, using that princely states revolt. ಇದೊಂಥರ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು finish. No, sir. ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಮೈನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೈನ್ಸ್ ಬರೀತಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಲೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ. ಸರ್ ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮತ್ತೆ
ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಹಾ. ಸೇಮ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀರಿ. ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಹಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. Diplomacy shifted ಅಂತ. ಓಪನ್ ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಬರೀರಿ. ದೆನ್ ನಾನೊಂದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಕೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನೇನು ಫುಲ್ ಹೇಳಲ್ಲ. ಕೋರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಆಚೆ ಈಚೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆ ಥರದೊಂದು 2 ಹೇಳಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬೇಡ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಂದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಯಾವುದನ್ನ ಕ್ಲಾಸನ್ನ. ದೆನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. Over. Now, however, ಅಂತ ಹೇಳಿ it is not a revolution because for the reasons ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಮ ಹಾಕ್ಸಿರಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೈಟ್. Take. It already had its beginnings when Mangal Pandey. Just stop there and write this. No. Stop there and write this. It already had its beginning when Mangal Pandey revolted. When he revolted? In the month of March of 1857. When the revolt started actually? May 1857. So March to May ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು? That means what? They are aware. Right? ಏನ್ ಬರೆದ್ರಿ? It already had its beginning when Mangal Pandey revolted, and he revolted in the month of March 1857, and the actual revolt started in May 1857. May 1857. So they are aware. Introduction alle ಹೇಳಿದ್ರೆ this is not a revolt ಅಂತ. Because you are hitting this point. Okay, enough. Next, we don't see same intensity in the second stage of the revolution. When zamindars withdraw from the participation to the revolt, when zamindars community they themselves withdraw means there were no big changes. That means you are hitting this point now, right? Big changes point. The changes is really not so significant because hit directly because ಒಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ದ ಪವರ್ is just transferred from company to parliament, but definitely both are Britishers. And there is no farak for the Indians. There is no difference, right? For common public. Finally, it was administered by English only, right? These kind of answers fits well here. So, ಬೇರೆ statement ನೋಡಿದ್ವಲ್ವಾ regarding 1857 revolt. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋಣ. According to Colonel Malson, this is definitely cultural clash. Two cultures. Two cultures clash. okay. Okay. Yes. This is a clash between two cultures. ಅಲ್ಲ ಸರ್, No. ಮುಸ್ಲಿಂ ರಿವೋಲ್ಟ್. This is not. This is a Muslim revolt. Okay. Dissatisfied. Okay, disagree for that. Huh? Disagree for that. Justify. Justify. ಹಿಂದೂಸ್ಗಳು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾ. ಆಗಿದ್ರು. Right. ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ. According to Colonel Manson, this is a dissatisfied Muslims or Muslims attack
But that is not right. ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಆನ್ಸರ್ there is not. Right. Colonel Manson, according to him, what? This is after all a dissatisfied Muslim revolt. But that is not right to say like that. That was not right to say. Because if you look at the number of participants of the revolt, more than a Muslim Sipais, who are majority? Hindus. Hindu zamindars, Hindu princes, Hindu peasantry, Hindu unemployed youth, right? Hindu middle class youths. Governor General, he himself declared, admitted that, right? Hindu middle class youths. They are the main participants of this revolt. So how can you say that? You, Colonel Manson, how can you say that? So, whom according to it is a clash between two cultures? Disraeli. So hit him through your answer. Cultural clash. Tell him in a very strong voice that this is not a culture clash. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಕಲ್ಚರ್ ಇವರ ಕಲ್ಚರ್ ನಡುವೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳಿದ್ರು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇದ್ರು. This is definitely not a culture clash because yes, that is one thing, and another thing, in another words or in another way, in another perspective. ಕಾಲೋನಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. No. Our own zamindars, our own princes, they are not from a different cultures. They are Indians, and most of the times our revolt is not against direct Britishers, but against our own next person, like these zamindars, like these moneylanders, like these revolutionaries, like these the friends of the Britishers. That means how can you say that this is a clash between two culture? And there is no, like, culture means religion is also part of culture, and you will never get a single evidence of destroying any churches or burning any kind of Bible. If that was the case, if really clash between the two culture, you should get some of the one or two examples, like burning this one, their religious texts, or burning their religious things, or hitting their religious things, like destroying churches or hitting their fathers. They never ever did that. That shows what? This is not a cultural clash. So hit this Disraeli through your answer. First write that, what he told. According to Disraeli, this is definitely clash between two culture. It appears to be a clash between the two culture. Why he told like that? Because because the rulers were progressive, liberal, and western, and ruled on a traditional, conservative, and local. And if you look at economy also, one is forward looking and western economy, liberal economy, and India was agriculture centric, backward economy. So economy is also part of culture. So you all dimension maatadಬೇಕು culture ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ. Why he defined this is a clash between two culture? Why he defined this is a clash between two culture? So here you must define the culture. Culture is not in our initial class only I told you. Culture is not something unique, and you can't define culture. You can give some of the characteristics for the culture. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾರು ಟೂ ಕಪಲ್ಸ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು, ಈಚೆ ಮನೆಯವರು ಹೇಳೋಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ದವರು, ಕಲ್ಚರ್ ಇಲ್ದವರು ಅಂತ ಹೇಳೋಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ somebody told like that means he don't know the meaning of culture, right? Culture don't have any specific meaning or specific definition. Culture, you can define culture through some of the characteristics, some of the salient features, some of the characteristics of the culture. ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ರೆ
ಇದೇ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಕಾನಮಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ಹೌ ಇಟ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರಮ್ ದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಎಕಾನಮಿ, ಹೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಕಲ್ಚರ್, ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್. That is forward looking liberal economy. This is agri-centric backward economy, right? Backward ಇದನ್ನು ಬರೆದ್ರ ಯಾಕೆ ಅವರು ಟೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಫ್ರಮ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಲ್ಚರ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. The ruled one are the Christians and ruling one are the majority Hindus and Muslims. Because religion is also part of culture. Yes or no? Yes. So at this point also. So thinking way is also part of culture. So is this the same thinking way of the Britishers and Indians? They are the progressive ones, forward looking ones. We are the backward looking fellows at that time. Today we landed Earth and then unknown. For the first time in the world. That one is South Pole, right? They are the forward looking fellows, we are the backward looking fellows. They are the liberals, we are the conservatives. In terms of thinking also. So because of looking at these things, he quoted that as a culture clash. They are the progressive ones, we are the regressive ones, or they are the progressive ones. We will not change. Progressive means what? The progress keeps on happening. Keeps on happening, and that is open for the changes. When any society which is open for any kind of change, that is progressive society. Research and development, R&D. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಪನಿ R&D ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಬೆಳೆಯೋದು ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್. R&D ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಬರಲ್. ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿ ಯಾಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಪನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಾರ್ ಕಂಪನಿ ಏನು ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಾಡಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ R&D is completely they are working. R&D team is working, research and development team is working day and night, even though the company is doing good. That is liberal society, Western society. Indian society, we will not want change in our society. Social follow ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅಂಟೆಚುರಿಟಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ವಿಡೋ ರಿಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಂಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಹಾಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಚೇಂಜಸ್, ನೋ 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 ನೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? That is why by looking at these things he called this is a by looking at these things he called this is a clash between two culture, right? ಇವಾಗ ಇದು ಕ್ಲಾಶ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. This may be your mind's question. This is not a clash. Justify my statement. ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಒಂದೋಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮವರೇ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಬಂದ್ರು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ಲಾಶ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್, ರೈಟ್? ಟೆಲ್ ಮಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. That is what my point. Next, burning the Bible or destroying the churches or eating the fathers, that means this is not a religious clash. Next, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ. This is not a culture clash. If at all that is a culture clash, the entire culture should be united. Entire culture population should be united. Here, 80% of the Christians, they are Indian. That means our culture, they are in a side with the Britishers, right? Look at that, our own 1857 leader, world leader. Here, he was in a side with the Britishers. He signed secret treaty, Badhu Shah, and most of the Indians and these Sipais, one who hated our own Indians, those Sipais also Indians. Our army ಸೇರ್ಕೊಂಡು our culture ಏನು change ಆಗಲ್ಲ. So however, this looks like a culture clash. This is not a culture clash. And have your own notes, have your own points. Think and write. Then I will give you 2 or 3 points, core points. First, have your own thought in the form of letters. And that is so sacred, right?
ನಿಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಪದಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಸೇಕ್ರೆಡ್. So you must keep your registry till last part of your life. Sometimes marks ಕಾರ್ಡ್ಗಿಂತ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಫೈಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀವಲ್ವ, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ UPSC ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೋಡೇ ನೋಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ 1857 ರಿವೋಲ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕು? ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರು UPSC ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದರು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ ಆಗದೆ ಇರೋರು ಅವ್ರ ನೋಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುವಾಗ ಅದೇ ನೋಟ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಈ ತರ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಅವರ ಮದರು ಅವರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆ ಡಾಟರ್ ಅವರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ನೋಟ್ಸ್. ಸೀನಿಯರ್ ಸರ್ ಈ ತರದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಸೀನಿಯರ್ ಸರ್, ಸೀನಯ್ಯ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೈ ಗುರು. ಸೊ ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೋದೇನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಎಸ್, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅವ್ರೊಂದು PUC ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ PUC ಹೋಗೋಕೆ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 20 years ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 25 years. 20-25 years ನಾನು ಹೇಗಿರ್ತೇನೆ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ರೈಟ್? ರೈಟ್, ಬರ್ದ್ರಾ? ಏನು ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ನೀವು ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು ಇಷ್ಟು, ನಾವು ಬರ್ದಾದವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಬರ್ದಾಗ್ದಿದ್ದವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ? However, the critical observation of the revolt makes it clear that it was not a clash for the reasons come on. See, ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. However, and critical observation ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನೋಟ್. ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಹಾಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಇದಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. However, critical observation of the revolt makes it clear that it was not a clash. So underline, it was not a clash because of the reasons. First one, progressive legislation. What is the kind of progressive legislation which Britishers brought here in India? Banning sati or remarriages or untouchability, banning, and these are the things. The progressive legislation they did not brought by themselves. After they receiving invitation, after they receiving request from this culture person, Indian person, Raja Ram Mohan Rai, not a foreigner, Ishwar Chandra Vidyasagar, not a foreigner, right? All social reformer are the Indians. After they receiving the request from the same this culture peoples, they brought the changes. So you can't say when they are progressive, when they brought progressive legislation in our society, you can't say this is a clash only by looking at the conservative section of the society, right? Liberals, you can't quote liberals for the foreigners. Here in India also we had some liberals, and what is the social reformers? They are the liberals. So you can't quote liberal thinking for one culture. That is what Western cultures they are doing. That is another kind of new colonialism. They branded their culture as a liberals, right? And ನೀವ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ IFS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ, ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ, ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. IFS ಆಫೀಸರ್ ಆದಾಗ ಲಿಬರಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ ಕಲ್ಚರ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್,
We means not only conservative section of the society. We means Ishwar Chandra Vidyasagar. We means Raja Rammohan Rai. We means Dayanand Saraswati. We means rest of the social reformers, right? So these fellows, how, in which perspective they are the conservatives? They are also Indians. So how can we say that Indians is not a progressive, not a liberal? Yes or no? ನೀವು IFS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು. ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಇಟ್ ಮೇ ಲುಕ್ಸ್ ಫನಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಅಂಡ್ ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿಸಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು, ಎಸ್ ಐ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ ವಿಚ್ ಯು ಸೀಡೆಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಕಲ್ಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ನಂಬರ್ ಡಿಫರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ದ ಸೇಮ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ, they give a request. So that means what? These kind of thoughts, these kind of thinkings, these kind of liberal ideas, this is not something new for India. So Indians are not a conservatives only. There are some liberals. India is not just conservative, India is a liberal society too. And take second point. At no point of time, the sepoys attacked churches, sepoys attacked the Christian fathers. Or sepoys, they just like in never ever they did some burning and Bible or giving disrespect to their own symbols, their religious symbols. Nothing like that. There is no even single example like that in entire 1857 revolt. Religion is a main core of the culture. When religion did not hurt it, how can we say that this is a two culture clash? Right? Next, the very fact that the majority section of the Indians, and this is very fact, right? The very fact that the majority section of the Indians, they supported English. Section of the Indians, they supported English. It makes very clear that it was not a clash between two cultures. Right? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಡಿಫೈನ್ ದಟ್. ಯಾಕೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ? ಇದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ UPSC ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏನಂತ? 1857 ವಾರ್ is the first war of Indian independence. They will not quote the name. 1857 war is the first war of Indian independence. Explain. If this was the case, explain the word. You will not get any space to write, no, this is not a first war of India's independence. And you must define this is first war of India's independence and define it. Think. This is what is the definition of V.D. Savarkar, or how he put this revolt? He put this revolt as this is first war for what? India's independence. So define it. Stand with Savarkar and tell me why it is a first war of India's independence. Sumne heli, it may be nonsense. Just open your mouth and tell me. Independence India celebrates patriotism in the Yes, definitely this is not a successful revolt, but it showcased the Britishers that we are not patriots. We are patriots and it showcased our patriotship in front of the Britishers. It may be not united and it may be not a successful war, but it is a beginning, definitely a beginning for India's. So that is what he told. This is first war. He didn't tell this is successful war. What he quoted that this is the first war, and definitely this is the first one. And what is the reason against the Britishers? And they are the ruled one. What is the freedom means? First war is India's independence. Independence means what? Define independence.
ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಥ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದೇ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ನಾವು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿರೋದು? ಅವರ್ ರೂಲ್ಡ್ ಒನ್, ಅವರಿಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತಾ. ಹಾ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಕೆ, ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಹಿಂದಿದ್ದೇ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್. ಅದು ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತನಕ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಯೂನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂನಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂನಿಟಿ ಇದ್ದು Yes, ಸ್ವಲ್ಪ yes, ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದು yes. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. At least before ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, if you look at this tribal uprising, if you look at this peasantry uprising, if you look at that what is that zamindars uprising, that doesn't happen in a single year. At least at the same point of time which has happened, maybe in different region may not be coordinated. Yes, definitely those are all true, but happened in a single time, right? When that has happened in a single day, yes, they suppress it through forces, but they have to send forces at the same time for different regions. That means what? Definitely trouble for the Britishers at the same point of time. ಈಗ ಒಂದೇ ಕಡೆ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಆದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥ್ರೆಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೂಲ್ಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಬೈ ದಟ್ ನಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಬ್ರು ಸಹ ಒಟ್ಟಾಗಿ Definitely, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. this is the first. They united together. If you look at entire 1857 revolt, Hindu Muslim unity you will experience wherever you go, whatever may be the centers, you will experience Hindu Muslim unity, right? And more than that, we discussed the uprising in different headings. We discussed uprising in Zamindars, and that is different point of time. We discussed uprising of the peasant uprising, peasant revolt. That is a different heading in different time. So if you look at 1857 revolt, you will merge everything because that has happened in a unilateral form. Ali zamindars revolt ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ peasant ಇದ್ದ, ಈ peasant ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ zamindar ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. That is one point we discussed. That means what? Zamindars ಇದ್ರು, peasant ಇದ್ರು. That shows what? Both Indians, they are fighting for the same cause. What is the cause? India's independence. And tell me any other points. ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ Definitely. For the first time, they took a stand that we are against the Britishers. Otherwise, nobody has a dare. Like, any other words or any other point? ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 100 ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಈ ಸರ್ತಿ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. Exactly. That is also 100 years of motivation ಬಂತು ನಮಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ. Because of that, at that time, who is the leader of this revolt entirely? The great Mughal emperor. See, even though every leader know he was a useless fellow. Even though every leader know he was not fit for that, taking the leadership of this entire or this huge revolution. He is not in a position or he is not efficient to take this position. Then also for the namesake they made the Mughal emperor as a leader. What is the idea behind this? What is the idea behind this making emperor as a leader of the 1857 revolt? The idea is we are fighting for the India's independence. At that time India means Mughal, Mughal means India. Yes sir, no? Yes, sir. Next. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಕೆಲವರು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಒಳಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆದ್ದಿರಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಪಾರ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಇದಾದ್ರೆ ಏನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು MLA ಆಗಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದವರು ಅವರು ಸೈಡಿಗೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ಗೆಲ್ದಿದ್ದವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರ ನೇಮ್ ಸೇಕ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಪೋರ್ಟ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿ. ಮತ್ತೆ ಸರ್
ಹೋಪ್ ಯು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಈ ತರ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ 20% ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜಮನೆತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿ 20% ಹಾ ಅವರೇ 20% ಅವರಿಗೆ British ಎಸ್ 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 ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೆನಪಾದರೆ ಎನಿ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ವಿ ಡಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ವಿನಾಯಕ್ ದಾಮೋದರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ it was the first war of India's independence for the reasons come on. It was the first incident, first point, it was the first incident where different section of the Indian society come together, underline this. It was the first incident where, because before that there was no this congregation, this congress of the different sections. This is first time we witnessed the congress of different sections. Where is that? Different section of the Indian society, they came together and fighted against the same rivalry. For everybody, who is the same rivalry? British. Fighted against the Britishers, same Britishers. In other words, first major organized movement. First, the word first here is very important. First major systematically very organized movement. Comparatively, okay, if you compare the non-cooperation and civil disobedience Victoria movement, that is so systematic than this. But compare earlier movements for 1857, this is definitely systematic movement, definitely organized movement. So, the ultimate aim of the sepoys, put it in the next point. Ultimate aim of the sepoys. What is the ultimate aim? To liberate India from the hands of the Britishers. Underline these words. To liberate India from the hands of the Britishers. That itself is what? Definition of the independence. See, ನೀವು ಆ ಕ್ವಶನ್ ಸುತ್ತನೇ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ. Even though, next point, the later Mughal emperor was not efficient and he himself was not very happy, the leaders of the movement, they unanimously, even though the later Mughals, the later Mughal emperor was not very efficient and he was not very happy to take that responsibility, the leaders of the movement of the different region, they unanimously agreed and they made this put wonderful title for him, like this unefficient Mughal emperor as a leader of the revolt. The reason behind, he was the representative of entire united India, because Mughal emperor not for only Delhi. Mughal empire is not for Delhi, right? Until south, until west, until east, until north, Mughal empire means India. ಇದೊಂಥರ ನಮ್ಮ ancestors ಆದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Right? So by making this emperor as a leader, we symbolically stood for, we means Indians, unity and integrity of India. Quote India double inverted comma.
P symbolically stood for unity and ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಯೂನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಡಬಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಮದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಯೂನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. Next point, right? It was definitely an intensive moment. So intensive that even Governor General Canning, he himself admitted. ನೀವು ವಾರ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ರೈಟ್? ನಿಮಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಾ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಆರ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ 1857 revolt is the first war of India's independence, critically analyze. So in the word critically analyze, half of your answer must be this is not a first war of India's independence. Tell me. Because ಇಡೀ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ. Because of that I guess that Ojas sir told that UPSC taught you वो करना नहीं है वो कहना, वो करना है वो खाना नहीं है, right? जो कहना है वो कहना है वो करना नहीं है. In legal terms it is called diplomacy. So ಉಲ್ಟಾ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ. ಹೇಳಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಗುಡ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್, ದೀಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ರೈಟ್? ಮಾಡರ್ನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಲಾಸಸ್. last politician. Exactly. Exactly. If you are not successfully able to become a civil servant, you can become a mayor, can become a Jilla Panchayat, you know, ZP president or MLA or MP or minister at the state level, state government, or minister for the state at the parliament, or deputy ministers or cabinet ministers. Then we will have officers under us. Yes, definitely. ನೀವು ಆಫೀಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಕಲಿತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ, ZP ಪ್ರೆಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಸಾಕು. ಐಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಬಂದು ಬೈ ಅಂತಾರೆ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ಈಗ ಹೇಳಿ. ಅದು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಸದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ನಾವು ಇವರನ್ನ ರೈಟ್ ನೋಟ್. ಬೆಂಗಾಲ್, ಬಿಹಾರ್, ಒರಿಸ್ಸಾ ಇದನ್ನ ನೀವು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಓನ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಲ್, ಬಿಹಾರ್, ಒರಿಸ್ಸಾ. South Indians, they are not even aware that something is happening. See, don't write. I'll give a space. I'll give you time to write. Now debate and discuss with me. Give some point. This is not a revolution. ಈ ವಾರ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. This is not a first war of independence. Yes. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸವಾರಗಳಾಗಿತ್ತು. Exactly. Look at this. Kedambadi, Ramaya Gowda. Way before 1857. Right. Yes. And look at that, so many other revolts. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ, ರೈಟ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಎರಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲ ಕಡೆ. ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? Most of the Indians are British support ಇರೋದ್ರಿಂದ India's independence ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ರೈಟ್. ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಈ ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದವರು ಅವ್ರ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ರತನ್ ಟಾಟನ್ ಹೇಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ ನೀವು? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಸ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್. ಟಾಟಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಬಿರ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ರೈಟ್? ವಾಡಿಯರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಬಜಾಜ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಬಜಾಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಯನ್? Yes or no? Then ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ತರ ಬ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್ ಗೆ ಆಗಿದೆ. conservative section problem. For liberals they are very happy. Yes sir. They even wanted to continue the British Empire in India. Our liberals, our social reformers, they wanted British's presence in India in a good governance mode. So how is this India's independence or national movement?
Next. When Sepoys they declared that this bloody fellow as an emperor, as a leader, he himself signed the treaty. He himself signed the secret agreement with the Britishers. Means how we can say this is a worst war of India's independence? ಚೆಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಿಂಗಿ ಹೊರಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಂಡರ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 80% ಆರ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅವರೆಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಇವಾಗಿರೋ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ದೊಡ್ಡ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳು, ಐ ಮೀನ್ ಮೊನಾರ್ಕಿಗಳು, ಆಗಿನ ದ ದೆನ್ ಮೊನಾರ್ಕಿ, ದ ಟುಡೇಸ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ಸ್, even if you look at the today's Rajasthan politics, Congress government is all ministers they are from the royal background. Avagin the then kings and queens our family the same gene. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಆಂಟಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತೀರಿ ಈಗ? ಅವರು 1857 ರಿವೋಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪರ ಇದ್ರು. ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಂಟಿ ಇಂಡಿಯನ್? ನೀವು ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ನಾವು ಅವರು ಇರೋದು ಅವ್ರನ್ನ, ಸೊ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸೇ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರು ರಾಜ್ಪೂತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಿಂಗ್ ಇಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವಾಟ್ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್, ನೀವು ಬ್ರಿಟಿಷರು, ನೀವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದೀರಿ, ರೈಟ್? ನಾವು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ವಾರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ their ancestors, half of the elite section of this country, their ancestors, right? They are on that side on that day. So how you will define this is first war of India's independence? Yes or no? Yes. Yes. ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವೇರ್. When there is no nation, when they don't know the territory, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಒಂದು GPS ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಅವೇರ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸಮುದ್ರ ಎಲ್ಲಿವರೆಗಿದೆ, ವೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವೆನ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದೀಸ್ uneducated, these unaware Indians, they are fighting for the India's independence? Right? And these peasants, they are the poor fellows. These coolies, they are the poor fellows. Poor fellows. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಜೆ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ಏನು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದಟ್ ಟು 1850 ಇನ್ ಲೇಟರ್ ನಾಟ್ ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅವೇರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್. At that time in 1857 they are not aware. They don't know what is nation, they don't know what is country, they don't know what is British. ಅವ್ರು ಸುಮಾರು ಜನ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಿಗೆ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಫ್ 1857, ಸೊ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್? ಮತ್ತೆ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಓನ್ ರೀಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಝಾನ್ಸಿ? She fought for her own reason, Lakshmi Bai, her own Jhansi too. And here Kanpur Nana Sahib, same his own. Or Delhi. India's independence ಅಂತ ಆಗಿಲ್ಲ, our region independence. India's independence ಆಗಿಲ್ಲ, our region independence. Right. Right. Yes. Next. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪರ ಇದ್ದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೆ ಹೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಗವರ್ನೆನ್ಸೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪರ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಪೇಟ್ರಿಯಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾವು ಲೀಗಲಿ ಕನ್ಸಿಡರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ. ರೈಟ್? ಟೇಕ್ ನೋಟ್. However, this however word is very nice. There was serious limitation. However, there was serious limitation. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ದೋಸೆ ಹಿಂಗಿರೋದು ಹಿಂಗ್ ಮರ್ಚಾಗುತ್ತೆ however word.
ಪಾನ್ ನ ಮಂಚಕ್ಕೆ. Serious? However, serious limitation. There was serious limitation. Limitation for what? For calling this is the first war of independence, right? However, there was serious limitation. We cannot call it this revolt as a first war of India's independence for the reasons. Come on. When there is a situation that there is no idea of nation, when there is a situation that there is no idea of the common agenda, when there is a situation of there is no idea of the country, when there is a situation of India, there is no idea of the India, and all leaders they are fighting for their own agenda. When there is no agenda, no common agenda, how you can consider this as a freedom fight? Huh. And while discussing 1857 revolt, we generally tell this is a united one, this is the organized one, because entire the revolt happened in the same similar year. If that was really the right statement, if that was the organizer, if that was the united, it should be united revolt. If you look at this entire revolt, there is no coordination in between the leaders, there is no common agenda, and this revolt itself is not united. If that was the case, we would achieve the same independence on that 1857 only. We will not achieve. This is a failure revolt. So how we can say? ಮತ್ತೆ Southern India. Yes, leadership, right? Leadership have no concept of united India. They had no concept of united India. As a matter of fact, these words are very important and nice words. As a matter of fact, the fact and not it. India would not have been united. Yes or no? If that was the case, the revolution had been successful, at least for some sake. If that was the case, the revolution had been successful. But this is disaster failure moment, right? Disastrous failure moment. ಇದಕ್ಕಿಂತ disaster our modern first line politicians their moment. Okay, ಎಷ್ಟು disaster agenda ಆಗಿದೆ. What is non-cooperation movement? Is it successful? Civil disobedience movement successful? Quit India movement successful? Each and every movement which was started by Mahatma Gandhi that ended as a disaster, and there is no success in any movement which was started by Gandhi. Yes, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋದು. It met its agenda. All movements started for the political reason and ended in a disaster. ಅಂದ್ರೆ So for ಕೊನೆಗೆ salt satyagraha. Salt Dandi March, Salt Satyagraha. That is again what is the 10 agenda ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. Salt Satyagraha ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಒಂದು 10 agenda ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. there is ಆಫೀಸರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಗಾಂಧಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. And ಯಾವ ತರ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ he never ever should accept that was his backside idea. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. And as per his intention he did not accept that because ಅದನ್ನ ಆ ತರ ಇತ್ತು ಆ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಜೆಂಡಾ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ and that is what Gandhiji wanted and the demand He started. wanted to start the Yes, he wanted to start the revolt and against the Britishers ಮಾಸನ್ನು ಯುನೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಮಾಸನ್ನು ಯುನೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಸಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಲ್ವಾ. ನಾವು 10 ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಅವರು ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ them. He wanted one mass movement against Britishers. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತಾರ ನಮ್ದು ಇದೊಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೀಸನ್ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಎಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಅಸ್ ಅದು ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋ. ಬಟ್ ಈಗ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಅಜೆಂಡಾ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಅಜೆಂಡಾ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹೌ ದೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್. ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ That is why I generally tell like they are the first line politicians. And we being the future politicians means our students means our generation being a future ನಾವೇ ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್. ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾಳೆ
ನಾಳೆ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಮುಂದಿನ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಗಳು. ರೈಟ್, ನೀವೀಗ ವೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಪ್ರಜೆಗಳು. ಸೊ ನೀವು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಗಳು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ನೀವು ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ನಾಟ್ ಯು. ಇವಾಗಿನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಇವಾಗಿನ ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಅವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು. ಏನನ್ನ? ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ. ರೈಟ್, ಹೀಗೆ. ಏನು ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಕೊನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಅದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬರ್ಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಟಿಲ್ 1947 ವರೆಗೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಎಂಟೈರ್ ಮೂವಿ. ನೀವು 1947 ಮುಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಇದು ರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದೇ ಸರ್, ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಸರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಜೆಂಡಾ. ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ಯಾಕೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ತೀರಾ? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಏನೇನಿದೆ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂವಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಮೂಮೆಂಟ್ Leadership have no concept of united India. As matters of fact, not have been united. Revolution had, if that was the case, revolution had been successful. If this is not successful, means that was not the case. Next, the Sipais declared that Mughal emperor as the head, but he himself never accepted the leadership. He never accepted the leadership until that. ಇದು ನೀವು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಟರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಕೆಲವು ಸತಿ ಈ ಕೆಲವರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನೂ ಬರ್ದೇ ಇರಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾರ, ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡೋದಲ್ವಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇದು ಇವ್ರು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಬರ್ದೇ ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇನು ಬರೆಯೋದಿದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ಕಾಮನ್ ಅಲ್ವಾ? ಬರೀಬೇಕು. ಹೋಗಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅವರೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅದೇ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಬರೀತೀರಾ? ಎಸ್, ಅವರೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ರೈಟ್, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಕ್ ಬರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲದನ್ನು. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತರ ಹಾಕಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಒಂದಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರೋದು. ಸೊ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಪೇಪರ್ 1 ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ 1 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬಿರ್ಬೇಕು. ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Never accepted. There was no geographical expression of India at that time. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿರೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ? ಲೇಟರ್ ಗಾಂಧೀಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಮ್ಯಾಪ್ ಗೀಪ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮ್ಯಾಪ್. ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, how you can say this is a united India's revolt? ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. How you can say this is a united India's revolt? And the movement was felt only in UP, Bihar and Bengal. Only felt in these 3 regions. No revolution in Madras, Bombay presidencies. No revolution in Madras, Bombay presidency. Even no revolution in Eastern India. Even no revolution in the Northeastern India. Not Eastern India. No revolution in the Western India, no revolution in Northeastern India, Bombay, Madras, Western, Northeastern India, no revolution. So revolution happened in only UP, Bihar and Bengal. So this is the UP, Bihar and Bengal's India's independence. How we can call it as India's first war of India's independence? You can call it as the first war of UP, Bengal, Bihar's independence. So don't write like that. If you want, you can. Actually, time, jaga time ಏನು ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. When India is called as a nation,
it must have some significant common characteristics. I am connecting this topic to the first initial days of my classes. What is the definition of the nation and country? And difference between country and nation. Even I discussed this in a political forum. Be a political forum as a programming case type and the difference between country and a nation. So when we call 1857 time as a nation, and this is the first war of India's independence, means India's independence. India called nation, nation called India's independence. This is not proper. Right? This is not proper because to call any territory as a nation, there must be some common agenda for entire territory. To call any territory as a nation, there because nation is the idea. Country is a territorial entity, nation is a ideologistic entity. Or nation is an idea ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು political forum speech ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. Nation is an idea. What kind of idea? United idea. What kind of idea? Yes, we are united ಅಂತ idea. Tomorrow, if Pakistan join India, consider we acquired Pakistan and Pakistan joined India. That is also nation. So, ಏನು ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೇಷನ್ ಇಸ್ ಐಡಿಯಾ. ಮೊದಲು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಅದು 1970s ಅಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಗಿತ್ತು, ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಯಾವ ತರ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ನಮ್ದು, ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಆಯ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೇಷನ್? Nation is an idea. So you can't call some territory as a nation without any idea. At that time, what is idea? In 19th century, what is idea? 1857 means 19th century. In 19th century, there is no idea to call any territory as a nation. Right? ಈ ಐಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅವಾಗ, ಕಂಟ್ರಿನ ಐಡಿಯಾ. ವೆನ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಏರಾ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಐಡಿಯಾ ನೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ನೇಷನ್. ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 1857 ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ 1857 ವಾರ. ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ. ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು, 1857 ವಾರ ಮುಗ್ದವೇ. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು? ಪೀಸೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 1857 ವರ್ಡ್. ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ 2 ಲೈನ್ or 3 ಲೈನ್ or 4 ಲೈನ್. ಟೇಕ್ 4 ಲೈನ್ and ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಸ್, this is the summary of this 18% word and bit. Conclude. ಹೇಳಿ, just write. It's just a reactionary movement led in India against the foreigners. Very good. Any other conclusion? Yes. Any other conclusion? While discussing revenue policies of India, I told you before these Britishers, the zamindars and the landlords, they are the whole and soul owners of this land, whole and soul rulers of this land called India, land called their own region. When Britishers they entered India, they become subordinates, automatically become subordinates of the Britishers. Who? Zamindars and other princely estates. And I told you, 80% of the princes, they supported Britishers. They are not supported in a very happy mode. They supported because there is no other ways. They compared with these Indian national leaders
as well as this Britishers. Indian national leader means they are the middle class fellows. Being a royal family, why I should support him? Let us support Britishers. ಈ ತರ support ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ Britishers ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ they are very happy. British ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ they are the whole and soul owners, they are the whole and soul leaders, or you can say they are the whole and soul emperors. So when Britishers entered India, who faced threat? These princesses and zamindars. Britishers want the right to equality andru, right? You should not do discrimination andru, you should not do trafficking andru, you should not do begar andru, and that was the day-to-day activities of these princesses and princes and these zamindars. Yes or no? So who threatened most by the entry of the Britishers? Who got threatened? These princesses and the zamindars. So 1857 revolt, if you look at that, they are the participants. So you can say after 1857 revolt, this become very clear that they are very powerful, Britishers, because they successfully suppressed the revolt. So you can you say like that? This is the last attempt made by the depressed zamindars, depressed princely states against the Britishers. This is the last attempt made by the then traditionally suppressed the zamindars and traditionally suppressed these princely states against the Britishers to regain back their lost glory. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹೊರಡೋಗಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಇದನ್ನ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಅವ್ರವ್ರದ್ದು ಎಂಪೈರ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಿತ್ತು. This is the last attempt made by these princely states and zamindars to get back their existing ancestral glory. Yes or no? Can you conclude this as a last attempt? This is big. After this, they didn't do any attempts, princely states and zamindars, because if you look at the next freedom struggle, this was taken over by the middle class Indians, politicians, frontline politicians. Now in first line politician ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, they took over the leadership of the entire from the non-cooperation till 1947. ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರೂಲರ್ಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೂಲರ್ಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. That is the beautiful conclusion. So conclude. See, this is the last attempt of the princes and the landlords, zamindars ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಇದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಾಯ್ಸ್, ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯೂತ್ಸ್ ಅವ್ರು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್, ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸೊಬಿಡಿಯಂಟ್. ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ದೇ ಗಾಟ್ ಹರ್ಟೆಡ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಇನ್ವಿಸಿಲೇಟರ್ಗೆ? ಯು ನೋ ದ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ with your two line conclusion, right? Conclude. ನಾನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? Start your answer like given the limitations on the 1857 revolt, we can conclude that it was after all, put it in double inverted comma, the last attempt. ಇದು ಒಂದ್ಸತಿ ಇನ್ವಿಸಿಲೇಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬೇಜಾರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, I'll promise you, more than 90% aspirants answer ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, this was the first attempt made by the Indian freedom fighters. ಅವರು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಎಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ looks like a different answer. When your answer looks like a different answer, definitely you are going to get more 1 marks, extra 1 marks, and that extra 1 marks make you IAS. Right? ಏನು ಬರ್ತದೆ? The last attempt. That last attempt ನೀವು ಡಬಲ್ ಇಂಡೆಡ್ ಕಾಮ ಮತ್ತೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೀಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕಾಣಬೇಕು ಎವಾಲ್ಯುಯೇಟರ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ ಅಂತ. ರೈಟ್? ಮೇಡ್ ಬೈ Indian princes, underline this, and Indian zamindars, underline this. For what? To get back their lost power.
right? Because they are the Hohenzollern before. Today, they are the subordinates of this British. So, to get back their lost power, prestige, and privileges. Underline these three. Their lost power, prestige, and privileges. Yes or no? ಈ 1857 ವಾರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ 3 ತರ ಬರ್ತಾರೆ, 4 ತರ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 3 ತರ. Sir, last power. Prestige ಈ 1857 ವಾರಲ್ಲಿ 3 ತರದವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್, they are the landholders. Princely states, they are the monarchy. And middle class, they are the one who wanted to become a next politicians, they came. The young mindsets of the middle class. So, most of the UPS aspirants, they will conclude this answer through this third one. They will forget this first two. ನೀವು ಈ 3ರ ಜೊತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ವಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ವಾರಲ್ಲಿ ಈ ಜಮೀನ್ದಾರನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ. ಎಂಟೈರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಇವ್ರದ್ದೇ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವು ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಫಾರ್ 1857 revolt, right? So by that note we completed 1857 revolt. Completed, khatam, right? What is the time? 5 minutes. Okay. Revision. Revision na ಅಥವಾ next concept, again big concept. ಅದೇ ಸರ್ revision. Revision ಮಾಡೋಣ. 5 minutes. ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸತಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದೊಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ, ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಂತ. 19th century ರೆನೆಸಾನ್ಸ್. ರೆನೆಸಾನ್ಸ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನು this is your homework, right? 19th century Renaissance and the Reformist movement. And I want the meaning of the Renaissance also tomorrow. This is also homework. I want. Sometimes my academic definition is completely different from my definition. Yes, sir. ಮತ್ತೆ Renaissance And the Reformist movement. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. Yes. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ. ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ್, ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ್, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾಜ್, ಸತ್ಯಶೋಧಕ, ಟ್ರೂತ್ ಸೀಕರ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಸಮಾಜ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ was started. Who is she? She is a foreigner. Which country? England. England. Going to is Blavatsky. Blavatsky. Yes, he was the founder. Yes, that is what. In India. Blavatsky. Yes, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ. And I want you to know what is really Renaissance before anything. Renaissance ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಬೇಕು Renaissance. ಕಲ್ತ್ಕೊ ಮೀನ್ಸ್ ನನಗೆ ಬಗೆಟಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬರೋದು ಐಡಿಯಾ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. The one who wants change, don't give. ಒನ್ ಓ ವಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್, ಒನ್ ಓ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಒನ್ ಓ. Renaissance is not individual. Renaissance is an idea. What kind of idea? Just go and search. Sir, not unique, sir. ಹಾ, ಇನ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. What is Renaissance and what is Reformist movement? Reform ಅಂದ್ರೆ ಏನು? This is another thing. Reform ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Change. ಇದನ್ನೇ change ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ರೆನೆಸಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Yes, sir. This is your homework. First, you should understand what is Renaissance and you should understand what is reform, and you should connect that Renaissance and reforms to the what has happened in India during 19th century. Okay? ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಹೆಡ್ಡಿಂಗು? 19th century Renaissance and Reformist movements. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ರೈಟ್?